ওকে, সো আমরা এই মুহূর্তে লাইভে চলে আসলাম। ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম গাইস, দিস And ইজ আরাফ খান আফটার আ লট টাইম। অনেকদিন পর আসলাম। yes, and আমি অ্যাজ অলওয়েজ থাকি। সো হ্যাঁ, আসলে অনেক ঘোরাফেরার পর আসি গেছি আবার নতুন করে। আমরা আজকে দেখবো স্পেন গ্রাউন্ড প্রি, যেটা হচ্ছে বার্সেলোনা গ্রাউন্ড প্রি টু বি এক্সাক্ট। আজকে হচ্ছে গ্রাউন্ড প্রি তো না, প্র্যাকটিস 3 আমরা দেখতে পাচ্ছি লাস্ট প্র্যাকটিসে আমাদের ফেরারি ছিল, ফাস্টেস্ট ল্যাপ দিছে, কিন্তু তার মধ্যে দেখলাম কিমি নাই, রাসেল আছে। এখন কিমি আর রাসেলের মধ্যে আসলে ফেরারি না চলতেছে তো, কি সেটা তো ম্যাকলারেন দিছে বুঝতেছি না। ম্যাকলারেন। গতকালকে প্র্যাকটিসে। গতকালকে ও প্র্যাকটিসে আচ্ছা আচ্ছা, মাই ব্যাড। নরিস। ছিল, এটা ম্যাকলারেন ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, নরিস ছিল। সরি, আমার একটু বলতে ভুলে গেছে। কিন্তু কালকের সবচেয়ে এক্সাইটিং খবর ছিল মোনাকোতে পিয়ার গ্যাসলির রিইনস্টেটেড করা P3-তে। এটা অনেক বেশি ছিল, মানে অ্যাস্টনিশিং ছিল। স্টনিশিং আপনার ছিল। মতামত কি? আমার কথা হচ্ছে যে এতদিন পরে 7টা দিন পরে হ্যাঁ, যেখানে হ্যাজার পোডিয়াম দিয়ে হ্যাঁ, সে খুশি। হ্যাঁ, পোডিয়াম পে, হ্যাঁ। ইভেন অস্কার পিয়াস্ট্রি ফোর্থ হয়েছে, তারা নাকি আবার রেড বুল আর ম্যাকলারেন নাকি আবার একটা ইস্যু করছে রিপোর্ট, তারা যাতে হুম, P3 P4 রাখে এরকম। হুম, তা- তাদেরকে তো অলরেডি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, পয়েন্টস দিয়ে দেওয়া হয়েছে, পোডিয়াম হুম, দিয়ে দেওয়া হুম, হয়েছে। হুম, তো আই মিন, এক একজনের পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করলে কিন্তু জিনিসটা তাদের জন্য ভালো। হ্যাঁ, কি যে হ্যাজারের হ্যাঁ, জন্য হ্যাঁ, পোডিয়ামটা হ্যাঁ, ভালো ছিল, কিন্তু আবার গ্যাসলি যে হারাইছে এটাও একটা কষ্টদায়ক। হ্যাঁ। হুম, সো এটা এফআইআরই অনেক বড় একটা ভুল হয়েছে যদি তারা সেইখানে ইয়ে করে থাকে। আমরা যেটা দেখতে পারি যে মোনাকোতে হুম, অনেকে হুম, বলতেছিল যে ক্যাডিলাকের যে গ্যারেজের লাইনটা আছে সেটাকে হুম, কাট হুম। করতেছিল বলে তাদের টাইমিংটা, স্পিডটা বেড়ে যেতেছিল। অ্যান্ড ওইটা ও, ভ্যালিড, কিন্তু কথা হচ্ছে যে এফআইএ হ্যাঁ, যেই রুল, মানে এফআইএ যে রেগুলেশন, হ্যাঁ। রুল রেগুলেশন না, ওরা একটা স্টেটমেন্ট দিছিল আর কি। আচ্ছা 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 ওরা আচ্ছা। বলতেছিল যে পিট এন্ট্রিতে ক্যাডিলাকের হ্যাঁ, গ্যারেজ, কিন্তু পিট এক্সিটে সবাই ওটা ধরে নিছিল, এক্সিট, হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ ওরা হ্যাঁ। বলছিল যে পিট এন্ট্রিতে স্পিডটা বাড়তেছে। সো এখন আচ্ছা। সেখানে কেন বাড়তেছে, সেখানে তো কোনো কর্নার কাটিং ছিল না। সো হুম হুম। পরে আবার দেখি যে গ্যাসলিকে এটা দিয়ে দিল। সো এটা যদি হুম, তাদেরই ভুল হয়ে থাকে তাহলে তো এটা এফআইআর পুরো একটা বড় ফাম্বেল। ফাম্বল, হ্যাঁ, আসলে আসলেই ফাম্বল, এটা যেটা সত্যি কথা। কিন্তু তার চেয়ে বড় ফাম্বল করছে আমাদের সবার পছন্দ রেড বুল টিম। তারা আহা। কেন ইয়ার সাথে এটা করলো, ভার্স্টাপেনের সাথে এটা করলো, আমি জানি না। এটা খুবই হার্ট ব্রেকিং ছিল, ওই জিনিসটা আর দেখতে খুবই হ্যাঁ, হার্ট ব্রেকিং ছিল। আর আমরা কিন্তু মনাগতে দেখতে পারি যে হ্যাজারও কিন্তু অনেক প্রবলেম ফেস হয়েছে। হ্যাজার হ্যাঁ হ্যাঁ। ফার্স্ট গিয়ারে যেতে পারে নাই। তো ফার্স্ট গিয়ারে না হুম গিয়ে ও হচ্ছে প্রত্যেকটা ল্যাপে হচ্ছে 1 to 2 সেকেন্ড স্লোয়ার ছিল। সো এই হুম কারণে হুম হুম হচ্ছে তারও অনেক প্রবলেম হয়েছে, নাইলে সেও কিন্তু হুম। এত মানুষ আউট হওয়ার পরে সে ইজিলি P3-তে থাকতো। P3-তে থাকতেই পারতো, হ্যাঁ। ও কিন্তু P3-তে ছিল যখন তারা রিস্টার্ট দেয়, স্ট্যান্ডিং রিস্টার্ট হুম দেয়। হুম 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 কিন্তু ওই স্টার্টের সময় ঝামেলা হয়ে কারণে ও P5-এ পড়ে যায়। পরে হুম রাসেল তো পেনাল্টির কারণে আবার, এখন আরেকটা জিনিস, রাসেলও কিন্তু হুম। এখানে স্পিনিং পিট লাইনে পেনাল্টি পাইছিল 5 সেকেন্ড। ও পেনাল্টি সার্ভ আচ্ছা। করতে পারে নাই, এর কারণে ওকে একটা গো থ্রু, সরি, স্টপ অ্যান্ড গো পেনাল্টি দেওয়া হয়েছে। হুম সো হুম হুম। এখানে ওকে স্টপ অ্যান্ড গো পেনাল্টি দেওয়া হয়েছে, এখন ওরটা কি রিএনঅ্যাক্ট করা হবে না? হ্যাঁ, সেটাই তো, আসলে তো এটা এটা তো ইয়া। সো আল্লাহ জানে কি হয়েছে। এখন আমাদের আর কিছু করার নাই, ওর এত কিছু মনে হয় চেঞ্জও করা যাবে না। সো হুম। কি এটা আর এটা খুব করার। কষ্টের, একটা দুঃখজনক আর কি, টু বি অনেস্ট। তো এই মুহূর্তে আমরা FP3-তে চলে আসলাম, কিন্তু দুইটা গাড়ি ছাড়া হুম। আর কোনো গাড়ি এখনো বের হয়নি। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পারতেছি আহ, ক্যাডিল্যাকের বটাস আর প্যারেজ, তারা দুজন করতেছে, ল্যাব দিচ্ছে। এর মধ্যে বোটাস পিটে চলে গেছে, প্যারেজও পিটে ঢুকে গেল। হুম, আজকে একটা সানি ডে দেখলাম। আজকে সবাই কুলেন্ট
দিয়ে দেওয়া যে ওদের গিয়ার সেটা ইউজ করতেছে টু বি কুল হুম ওয়াইল দে আর প্র্যাকটিসিং। দেখলাম যে বোটাস সে সফট টায়ার্স দিয়ে 1 মিনিট 20 সেকেন্ডস দিল, 1 মিনিট 19.9 সেকেন্ডস, অ্যান্ড প্যারেজ মিডিয়াম টায়ার্স দিয়েও 1 মিনিট 20 সেকেন্ডস এর ল্যাপ দিল। হুম। সো এখানে কিন্তু পেরেজ আর বটাস কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভালোই পিছিয়ে আছে, কারণ আমরা গতকালকে ফাস্টেস্ট ল্যাব দেখতে পারি 115.4। হুম সো হুম হুম অ্যাভারেজ ল্যাব বলতে পারি 116 কিংবা 117 হুম হতে হুম পারে। 117 হচ্ছে লো, তবে হুম 116 হচ্ছে তাদের অ্যাভারেজ ল্যাব। হুম হুম হুম। এবার কিন্তু আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপও শুরু হয়ে গেছে, দেখতে ইয়া, পাচ্ছি আমরা পরশুদিন থেকে। এবার সবাই স্পেনকেই অনেক বেশি রুট করতেছে, স্পেন নাকি খুব হ্যাঁ, ভালো একটা টিম এবার। তার মধ্যে বার্সেলোনায় চলতেছে গ্র্যান্ড প্রি। ভালোই। আর এটা খুব ইন্টারেস্টিং, এক এক জায়গায় আমরা দেখতে পারতেছি ওয়ার্ল্ড কাপ, এক জায়গায় দেখতে পারতেছি F1। যদিও ওয়ার্ল্ড কাপের মতো F1 এতটা পপুলার না, বাট F1 ইজ বুমিং রাইট নাও। হ্যাঁ, ভার্স্টাপেনের সাথে যেটা হইলো মোনাকোতে, এটা খুবই আমার কাছে খারাপ লাগছে। এটা আসলে খুব মানে কষ্টের ওয়েস্টাপেনের রেসে ইয়া হয়ে গেছে আর কি। ওয়েস্টাপেন যদি রেসের মধ্যে থাকতে পারতো তাহলে কিন্তু অ্যান্টোনেলির সাথে খুব অনেক ভালো একটা কম্পিটিশন হতো। অনেক ভালো একটা রেস দিতে পারতো, অনেক ভালো একটা রাইভেলরি দেখতে পারতাম, বা হ্যাঁ, অনেক ভালো একটা ফাইট দেখতে পারতাম ফর দ্য হ্যাঁ, P1। কাজ মোনাকোতে অ্যান্টোনিদির সাথে ভার্স্টাপেনই শুধু ফাইট করতে পারতেছিল হ্যাঁ কোয়ালিফাই। হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে 6টা গাড়ি ডিসকোয়ালিফাইড, DNF। হুম এটা খুবই, এটা মোনাকোতে এখন মোনাকো অনেক টাইট জায়গা, এই জায়গাটায় কোনো ইয়া নাই, স্পেস নাই মিস্টেক হুম করার, একটু মিস্টেক করলে ইউ আর ডিসকোয়ালিফাইড। সো অনেক এক্সপিরিয়েন্স, কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সড ড্রাইভাররাই ভুল করে ইয়া করলো এখন, কিছু করার নেই। কিমি হুম কিমি টেকিং অ্যাওয়ে 5 উইনস ইন আ রো, আই থিঙ্ক হি ইজ গনা ব্রেক ভার্স্টাপেনস রেকর্ড, ডোন্ট নো। আপনার কি মতামত, হুম। মনে হয় যে কিমি পারবে? তার কত আম, রেস জানি, 11 রেস নন, না, টেন নন ইয়া, রেসেস 10 রেসেস, হ্যাঁ হ্যাঁ, 10 রেসেস, 5 রেসেস টু গো। প্রায় কি মোর মনে হয় রেসেস টু পারবে? গো। I don't think so because অ্যান্টোনেলি কেবল মাত্র শুরু করছে অ্যান্ড হি হ্যাজ দ্য পাওয়ার, বাট ওর যে মানে মিস্টেক করার অ্যাবিলিটিটা এখনও পিওর আছে, মানে এখনও ফ্রেশ। তো এখনও হ্যাঁ মিস্টেক হ্যাঁ হ্যাঁ। করতেই পারে, দ্যাটস টোটালি স্বাভাবিক। সো ও যদি একটা হুম দুইটা উইন নাও পায়, দ্যাটস টোটালি ফাইন ফর হিম, অ্যান্ড আমরা বলতে পারি যে না, হি স্টিল ডুইং গুড। হুম হুম হুম, সেটাই আর কি। অ্যান্ড আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে এখনো কেউ বের হচ্ছে না কেন? আমারও তো কোশ্চেন সেটাই, কেউই বের হচ্ছে না। সো সবাই কি আজকে আসতে লেট করে ফেলছে? ক্যাডল্যাক বাদে, ক্যাডল্যাক অনেক আগে আগে চলে আসছে। ক্যাডিলাক ওরা হচ্ছে প্র্যাকটিস করে ফেলতেছে, খালি জায়গা, খালি জায়গায় প্র্যাকটিস করে হ্যাঁ, নিচ্ছে মন মতো। এদিকে দেখতে পাচ্ছি আমরা কার্লোস সাইন্স রেডি, অন্যান্যরাও রেডি প্রায়। তো এতদিন এই বার্সেলোনা সার্কিটটা স্প্যানিশ গ্র্যান্ড প্রি ছিল, বাট বার্সেলোনা সার্কিটটা অনেক দিন হয়ে গেছে, প্রায় লাইক কয়েক বছরই, আই ডোন্ট নো, মেবি 20-30 বছর হয়েছে এখনো আছে। সো এই বার্সেলোনা সার্কিটটাকে তাদের নিজেদের নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে বার্সেলোনা গ্র্যান্ড প্রি, অ্যান্ড হুম নতুন যে সার্কিটটা মাদ্রিদে সেটাকে হুম। হচ্ছে আবার স্প্যানিশ গ্র্যান্ড প্রি বলা ও আচ্ছা হইতেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওইটা স্প্যানিশ, কিন্তু বার্সেলোনাটাকে বার্সেলোনা হিসেবেই ইয়া হুম করে ফেলা হইলো। হুম। হুম
প্রি প্র্যাকটিস। আবার আজকে আমাদের গতকালকে আমাদের 6টা রুকি মানে ফ্রম F2 6টা রুকিকে ফর্মুলা 1 কারে চান্স দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড ও প্রত্যেক আচ্ছা আচ্ছা। বছরই বলে প্রত্যেকটা টিমকে একজন করে দিতে হয়। সো হুম। গতকালকে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টিমই দিয়েছে 6টা নাকি 7টা। সো হুম। মার্সিডিজ, ম্যাকলারেন, তারপর রেড বুলও, অ্যান্ড তাদের মাঝখানে আমরা কিছু এক্সেপশনাল দেখতে পারি, যেমন ম্যাকলারেন থেকে হচ্ছে ফর্নারোলি হচ্ছে অলমোস্ট লাইক খুব ভালো একটা ল্যাব দিছিল। সব সব রুকিদের মাঝখানে সে হচ্ছে টপে ছিল উইথ দ্য ম্যাকলারেন গাড়ি। অ্যান্ড মার্সিডিজের যে অ্যান্টোনেলি গাড়িটা নিছে ভেস্টি, সেও কিন্তু এতটা পারফর্ম করতে পারে নাই। ইভেন অ্যারন যেখানে আউডির গাড়িটা নিছে, আউডির গাড়ি নিয়ে সে হচ্ছে ফর্নালের ঠিক নিচে ছিল P7-এ আর P6-এ। সো এখানে আমরা দেখতে পাই যে কোন রুকিটা কেমন পারফর্ম করতেছে, ভালোই পারফর্ম করতেছে, কারা কারা খারাপ পারফর্ম করতেছে। ইভেন তো তাদের কাছে বেস্ট গাড়ি ছিল, ধরো মার্সিডিজের গাড়িটা ছিল, বা ফেরারি গাড়িটা নিয়ে হচ্ছে আরেকটা কে জানি ছিল মনে নেই, তারা হচ্ছে খুব ভালো পারফর্ম করতে পারেনি। বাট আউডির গাড়ি নিয়ে হচ্ছে অ্যারন P6-7-এ চলে আসছিল। এই মুহূর্তে হালকেনবার্গ আউট অফ দ্য পিটস। হালকেনবার্গ fastest sector 1, 22 seconds. আউডি কিন্তু গাড়ি অনেক ভালো ইমপ্রুভ করতেছে হ্যাঁ, ডে বাই ডে। মোটামুটি ওরা ওরা লার্ন করতেছে আই থিংক। হুম। এই ওদের প্রথম যেহেতু F1 ওরা শুরু করছে, হ্যাঁ। সো ওরা বোধহয় লার্ন করতেছে আস্তে আস্তে যে হাউ দ্য অ্যান্ড হুম, ডাইনামিক্স ওয়ার্কস। মোনাকোতে প্র্যাকটিসের সময় কিন্তু আউডি অনেক ভালো পারফর্ম করছিল। ইভেন কোয়ালিফাইংয়েও ভালো পারফর্ম করছিল। বর্টোলেটো হচ্ছে গিয়ে ক্র্যাশের কারণে নিচে নেমে গেছে। বাট হালকেনবার্গকে আমরা রুট করতেছিলাম যে হালকেনবার্গ P7 বা P8 পাবে, ও এত ভালো করছিল। এই 118.4, নট দ্যাট গুড বাট ডিসেন্ট। আর আউডি হচ্ছে মোনাকোতে আমরা হালকেনবার্গ কিন্তু P9-এ শেষ করছিল, কিন্তু আবার ওই সায়েন্সকে আউট করার জন্য একটা পেনাল্টি খায়, পেনাল্টি খেয়ে হচ্ছে নিয়ে পড়ে। সো হালকেনবার্গ এখনও কোনো একটা পয়েন্ট স্কোর করতে পারে নাই। ওই দিক থেকে অ্যালোনজো পয়েন্ট স্কোর করে ফেলছে মোনাকোতে। চিন্তা করা যায়, অ্যাস্টন মার্টিন পয়েন্ট হয়েছে। ক্রেজি। তাই আমি কালকে দেখতেছিলাম যে 6টা রেসার মিলেও 0 পয়েন্ট, কিন্তু আমাদের ফার্নান্ডেজের কি বলি অ্যালোনসোর খালি 1 পয়েন্ট। মোনাকোতে পেরেজের জন্য অ্যাকচুয়ালি অনেক স্যাড একটা রেস ছিল, কারণ পেরেজ অনেক সুন্দর একটা রেস খেলছে। ও প্রথম দিকে অনেকটা স্টার্টের দিকে অনেক পাস করছিল, কিন্তু ও দুইবার হচ্ছে 20 সেকেন্ড টাইম পেনাল্টি খাইছে। কাজ ও দুইবারই স্টার্টের সময়, একবার তো প্রথমে স্টার্ট, পরেরটা হচ্ছে রেড ফ্ল্যাগে পরে স্টার্ট, রেড ফ্ল্যাগ দুইবারই স্টার্টে হচ্ছে সে লাইক একটু বেশি আগায় ছিল লাইনের থেকে। সো প্রথমে এক স্টার্টটা তো সেকেন্ড কাভার করে আমি আমি ফেলছে, কি পেরেজ কিন্তু P10 ছিল একদম লাস্টে গিয়ে। হ্যাঁ, ও হচ্ছে পরে রেস ফিনিশ হওয়ার পরে হচ্ছে ওকে আবার পেনাল্টিতে দেওয়া হয়েছে, নাইলে ওই হচ্ছে একটা পয়েন্ট পাইতো অ্যালোনজোর জায়গায়, কিন্তু পরে পেরেসের জায়গায় অ্যালোনজো পেয়ে গেল।
এই মুহূর্তে সবাই পিটছে, এখনো কেন কেউ বের হচ্ছে না আমরা জানি না। আমরা লাইভ স্ট্রিম নিয়ে বসে আছি সবাইকে দেখার জন্য। মাই লাঞ্চ জাস্ট কেম ইন। আমি লাঞ্চ নিতে গেছিলাম। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। হুম, বাসায় কেউ নাই তো আই অর্ডার্ড। গুড গুড গুড। লাঞ্চ করতে করতে প্র্যাকটিস দেখবো। কিন্তু আজকে আমরা যেরকম দেখতে পাচ্ছি আমাদের কোয়ালিফাইং রাত্রে 10টার দিকে হুম না, হুম হুম। আট কিন্তু আটটায় 10টার পর আটটায়। পরে 8টায় রেস, হ্যাঁ 8টায় রাইট। হুম। 8টায় কিন্তু মানুষ 8টায় মনে করেন আমরা দেখেই ঘুমায় যেতে হবে, কারণ 3টা বাজে আবার আমাদের ব্রাজিলের গেম গেম আছে। ওহো। তো যারা যারা ব্রাজিল ফ্যানরা আছে তারা হ্যাঁ। দেখবে হচ্ছে ব্রাজিল জিতার জন্য, যারা আর্জেন্টিনা ফ্যান আছে আমাদের মতো তারা দেখবে হচ্ছে যে কেমনে ব্রাজিল মরক্কোর সামনে হয়। আহ, আহ, এখন অনেক ডিফিকাল্ট একটা প্রশ্ন আপনার কাছে, হুইচ টু টিম ডু ইউ সাপোর্ট? ব্রাজিল ভার্সেস মোরক্কো। আই কাইন্ড অফ না, সাপোর্ট ওভারঅল হুইচ কান্ট্রি ডু ইউ ওভারঅল সাপোর্ট? ফর শিওর। আমি আর্জেন্টিনা ফ্যান ছোটবেলা থেকে। ইয়া ইয়া ইয়া, হাই ফাই ব্রো, হাই ফাই। অ্যান্ড এই আজকে কার কার খেলা ছিল জানি, আজকে সকালেরটা মিস করছি। ও ও আজকে হচ্ছে আম, সকালে ও হচ্ছে ইউএসএ ভার্সেস প্যারাগুয়ে ছিল। ও ও ও রেজাল্টটা দেখিনি। ও, আমারও দেখা হয় নাই এখনো, আমি একটাও ম্যাচও দেখতে পারি নাই আনফরচুনেটলি। আমি হচ্ছে আমি প্রথম একটু বিজি ম্যাচটা ছিলাম, দেখছিলাম, কিন্তু পরে আজকের ম্যাচটা ম্যাচগুলো দেখতে হাইলাইট হবে দেখছি। ব্রাজিলের। আজকের Yeah. ম্যাচটা দেখতে হবে, মিস করা যাবে না। তো ইনশাল্লাহ আজকেটা দেখবো। So, এখনো কেউ বের হইতে পারে নাই। ল্যান্সার কি বলে। হুম। খালি দেখতে পারতেছি বোটেজ আর প্যারেস ছাড়া হালকেনবার্গই বের হইছে উইথ মিডিয়াম টায়ার্স। আহ, ও একটা ভালো ইয়া দিচ্ছে, ল্যাব দিচ্ছে। সায়েন্স বের হয়ে গেল মাত্র, দেখতে পারতেছি হুম, পিট আউট হইলো সায়েন্স। দেখি সায়েন্স কতটুকু কি করে। এবার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মার্সিডিজ অনেক ভালো তাদের গাড়িটাকে বানানোর পরেও, যখন তারা আবার লিগ্যাল নোটিশের জন্য তাদের হুম, ইঞ্জিনটা ইয়া হয়ে যায়, ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়, তারা কিন্তু আরো সুন্দর একটা অ্যান্সার দিতে পারতেছে আমাদেরকে মোনাকোতে, তাই না? হ্যাঁ। কারণ মোনাকোতে অনেক সুন্দর একটা ওদের ইয়া হওয়ার পরেও দেখলাম যে কিমি অ্যান্টোনেলি নাইসলি ইয়া করছে। আর প্র্যাকটিসেও দেখতে পারতেছি যে রাসেলও অনেক ভালো করতে পারতেছে গাড়ি দিয়ে। তো ওরা আমার কাছে মনে হয় কি, ওরা ওদের মেইন রেসের জন্য তো ওরা গাড়িটা ঠিক করছেই, আর ওটার জন্য ব্যাক হ্যান্ডেও একটা করে রাখছিল, কারণ ওরা জানতো আসলে যে তাদের এটা কয়েক রেস পর ধরা খাবেই আর এটাকে চেঞ্জ করতেই হবে, নাকি? হইতে পারে। কারণ মার্সিডিজের এই ইয়েটা নিয়ে আমি এখনো ঠিক মতো দেখি নাই কি কি করছে। ওদের ইঞ্জিন কি মানে একদম ব্যান করে দিছে? হ্যাঁ, আমি তো জানি যে ইঞ্জিনিয়ার করছে, ব্যান করে দিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ হইতে পারে তাইলে। তাইলে হয়তো একটা রিজার্ভ একটা ছিলই, আর নর্মাল হুম ইঞ্জিন। হুম। কারণ উইদিন 2 উইকস আমাদের রেস যেটা একটার যে কি বলি আমি, মনে করো আগে যে কানাডা গ্রাউন্ড প্রি হইলো তার পরপরই যে মোনাকো হইলো, হুম মোনাকোতে মোনাকোর যে কোয়ালিফাইং হইলো ইয়া হইলো, ওগুলাতে দেখতে পাচ্ছি মার্সিডিসের ইঞ্জিন কোনো খান দিয়েই পিছিয়ে আসছিল না। হুম। সো বেসিক্যালি কি হয়েছিল, ওরা হচ্ছে একটা সেক্টর যে এই যে কি জানি বলে এটাকে, কম্প্রেশন নাকি কি, ওদের কম্প্রেশনটা একটু বেশি আসে। সো ওই পার্টটা লাইক আই থিঙ্ক ওই পার্টটা বাদ দিয়ে আর একটা ইঞ্জিন ছিল, যেই পার্টে তারা অ্যাকচুয়ালি এক্সেল করতেছিল, যে পার্টে অনেকে কমপ্লেন করছে। এটা মনে পড়তেছে না, কি জানি একটা ছিল। তো যাই হোক এই মুহূর্তে সবাই হচ্ছে আস্তে আস্তে করে বের হয়ে যাচ্ছে। সাইন্স, অ্যালবন, উইলিয়ামস বের হইলো, হাস বের হয়ে গেছে, অ্যাস্টন মার্টিনও বের হয়ে গেছে, বটলেটো, নরিস। আপনারা রেস দেখতে থাকেন, আমি শর্ট একটু সময়ের মধ্যেই আবার ব্যাক করতেছি। ওকে, নো প্রবলেম।
So Alonso. Alonsoর হোম গ্রান্ড প্রি, সাইন্সের হোম গ্রান্ড প্রি, তাদের রেজাল্টটা কি হবে সেটাই ইন্টারেস্টিং। What will they be doing? Albon 119.1, Ocon 118.6, আর Behrman 118.3. So এখনো সবাই 118 আছে, which is kind of surprising. Maybe not surprising, 2 seconds, and actually surprising 2 seconds behind, because they're 116 এ থাকার কথা, even though তারা soft আছে. Bortoleto 117.5, here we go. And where will Norris stand? Fastest sector 1, fastest sector 2. Okay, so Norris 116.6, here we go. That is the benchmark, and they are nowhere near the benchmark. Audi 1 second behind, 1.6 second behind. Sainz এই মুহূর্তে 1.7 second behind of Norris. Williams has the potential. এই মুহূর্তে Leclerc is making a lap. Colapinto is making a lap. Colapinto 22.8 and Leclerc is 22.5. So Colapinto Leclerc থেকে আগে আছে, হতে Colapinto 31.8, which is a little bit slow. Probably he's gonna end up in the 118s. Leclerc made the fastest sector too, so he has a chance to go for the fastest lap. Colapinto 118.5, here we go, and Charles Leclerc over the line, here he goes, P2 116.6, 700ths of a second behind Norris. So and Piastri is also out. Racing Bulls also out. তারা এখন ল্যাপ দিবে, Lawson start of the lap, Lindblad start of the lap. Where is the Red Bull and Mercedes? Hamilton এখনো বের হয় নাই. Alonso 120.0. The Cadillac and Aston Martin, they just need to do something better. Okay, Gasly এখনো বের হয়েছে, so Lawson is not making the run. আমরা দেখতে পারি সেক্টর 1 অনেক স্লো তার. Lindblad is running but not the best. Piastri is 22.5, 2 tenths behind Norris in the first sector. Lindblad, okay, P3, didn't see that coming, but that's nice.
and হ্যাঁ একটু পিছিয়ে আছে because 117.4 which is 8 then so almost a second behind the fastest lap. আমরা রিসেন্টলি দেখতে পারি যে রেসিং বুলস এর they have a lot of potential and racing bulls can do a lot. They just need that drive and Piastri won't have a best lap. Here he comes over the line. P3, okay. So have best lap now because the time lose course sector 1 sector 2 there, so 6 tenths behind Norris. And Lawson, Gasly making the run, flying lap. Okay, Red Bull এখন বের হয়ে গেছে, Hajar বের হয়েছে, Verstappen Hajar started the lap. Verstappen will start the lap, and here comes Gasly. P6, 117.9, still 1.3 seconds behind Norris. So Hajar, okay, Lawson হচ্ছে 22.8, 31.1. Good lap in the middle sector, not the best in the first sector. And Verstappen has the first fastest sector 1, 200 ahead of Norris, and Lawson P6, 117.5. And Emote Hajar, Hulkenberg, oh sorry, Gasly নেমে গেছে, তাই বলি এত জন উপরে উঠলে কি হবে? Gaslyর probably track limits, yep, track limits. And Hajar has a good lap, and Hajar comes to P5, 117.4. Good. And Immorta Verstappen is doing good, 30.9. Sector 2 is also good. Fastest sector 1 lost Russell, but Verstappen got P3, 116.8, 2 tenths behind Norris. So হালকা একটুখানি লুজ করছে in sector 3. And Norris এখন একটা lap দিবে, which is not the best, but we have Antonelli or Russell যে নাকি lap দিতেছে, and Russell is looking very solid. Russell like গাড়িটা মনে হয় flying, he's like flying. P20 there, George Russell, fastest sector 1, fastest sector 2. He's gonna come up to P1 for sure. Yeah, he comes over the line, 115, 116.2. So 3 tenths of a second ahead. Antonelli হচ্ছে fastest sector 2. So Antonelli হচ্ছে first sector 2 tenths behind Russell, but আবার second sector not a tenth, but P2 he gets 116.5. 2 tenths of a second behind Russell. So okay, Lewis Hamilton বের হয়ে গেছে, he had some problem in sector 2. No, I'm not giving that up yet. Fernando Alonso, 120.0. Hamilton has started the lap, and Gasly in the pits. Gasly এখনো lap দেয় নাই, lap দিছিল যেটা নাকি was track limits. So in the front we have the Mercedes
যারা নাকি এখনো ডমিনেট করেই যাচ্ছে। Then we have Norris. Norris is doing pretty good in this track, and then we have Leclerc, Verstappen, Piastri, Lindblad, Ajar, Bortoletto. We good session from Bortoletto. Then we have Lawson, Sainz, Hulkenberg, BM, and Colapinto, Ocon, Albon, and then we have the Cadillac and Aston Martin way behind everyone, 3.7, and even 8 tenths behind Albon in the Williams. So Albon can do better, I believe, but Cadillac and Aston Martin are way behind everyone else. So here we have Hamilton coming over the line. Good sector 1, sector 2. And where will he stand? P6 it is, 117.1. So Hamilton চলে আসে P6 এ। 8 tons behind Russell. So I don't know how much like they can give, or a first lap টাই হচ্ছে তারা খুব ভালো lap দেয়, then the laps that come after don't give as fast as like এত বেশিও fast না। Leclerc is giving in the flying lap. So sector 1 is 22.4 seconds. 22.4 সেকেন্ড, 22.4 সেকেন্ড। সেক্টর 2তে একটু কম, একটু স্লো, 31.0 seconds, but not bad, but he is still behind Russell by 4 tenths. Okay, আমি একটু এটা আসতেছি। Okay, we have a red flag. Valtteri Bottas in কোন সেক্টরে? Okay, so Valtteri Bottas turn 9 এ হচ্ছে he hit the curb, Valtteri Bottas. So
after he hit the curb, তারপর হচ্ছে তার brake pedals didn't work, so going into turn 10, he lost everything. So so red flag Chilo, then Bottas got the car clear. Now green flag সবাই বের হয়ে যাচ্ছে. So let's see, few laps left, 20 minutes left. তারা কি করবে, which can they improve their lap timing, is because সবাই soft stage ছিল. I don't know আর কত lap time improve করতে পারবে.
got Antonelli and Verstappen, then Lundblad, Colapinto সবাই আস্তে আস্তে বের হয়ে গেল। ও পিয়াস্ট্রি আগে বের হয়েছিল, তো পিয়াস্ট্রি not the best first sector for Piastri improves to P6, 116.9. এখন Verstappen খুব একটা ভালো লাভ দেয় নাই, the best. Hajar 7/10 behind Russell. Hajar কে তো Isaac Hajar এখন over the line, no improvement, অনেক slow. So oh, it's track temperature is 50 degrees Celsius. It's a lot, hot. So hot. Air is 31 degrees Celsius, or 31% humidity. So এবার অনেক গরম, যেটা আমরা প্রথমে বলতেছিলাম। এই গরমের কারণে হচ্ছে there are a little vents for the driver in the helmet. The helmet এর মধ্যে একটু ছোট ছোট holes বা vents so that they can breathe and বেশি hot না হয়, adjusted না হয়. So and then Lawson is now complaining that he's getting dust in the eyes. So vents থেকে dust. So yeah. Gasly 118.6, not the best. যেটা নাকি আগে করছিল।
So 13 minutes left. আমাদের আরাফ ভাই যে খাইতে গেছিল আর আসছে নাই, হারাই গেছে। Hulkenberg, personal best in sector 1, personal best in sector 2. So Audi doing good, কিন্তু 7 tenths behind Russell. এখানে 2 seconds behind Russell ছিল, so which is gonna be better, but they still can have a lot of potential. And here he comes, 2P7, 116.9, better than Hamilton. Fastest sector 3, crazy. So 7/10 behind Russell. 7/10 is sector 3. Sector 1 2 তে লুজ করছে সেটাই। And হ্যাঁ, sector 1 আমরা দেখতে পারি প্রায় 4/10 then fasting slap, and then we have sector 2 তে 3/10. So ওইভাবে করে 7/10 in the fast sector 1 আর sector 2। তারপরে হচ্ছে sector 3 fastest lap ছিল এখন বার্গার। সো আউডি তাদের ইঞ্জিন কিন্তু ভালোই, দে হ্যাভ দ্য লাইক অনেক হাই মার্জিনস অফ স্পিড, সো দে গেট দ্য স্পিড ডান, কিন্তু they just have a little bit less experience, a little bit less aerodynamics, I guess, but overall তারা হচ্ছে খুব একটা ভালো করতে পারতেছে না, but they have a lot of potential. And Russell overpasses, like passes Russell's benchmark. So fastest lap now is 15.6 seconds, 8/10 ahead of Antonelli. And Piastri is improving, Norris is improving, so that would be great to see. Piastri, personal best in sector 1 2, he may improve. And how will he improve? Icon 1.2 seconds behind, and now he goes P2, 2/10 behind Russell. Fastest sector 3, 115.8. McLaren are crushing it. And we have Lando Norris in our fastest sector 1, and sector 2 decent, 30.7. Then let's see how he goes into sector 3, P3, just behind Piastri, 115.9. So 1/10 loose course in the sector 3, then Piastri. So got that. Colapinto making a lap. He's in P15 now, comes to P13. Lindblad and Hamilton also making a lap. Lawson making a lap. Hamilton a personal best in sector 1. All of them have personal bests in sector 1. So
Russell in P1, 2, 3 is McLaren, then Antonelli, Leclerc, Verstappen. Lindblad comes to P8 ahead of Hamilton. 117.0, not bad, but Hamilton এখন চলে আসবে P4, 116.3. But still 7 tenths behind Mercedes. So এবার আমরা দেখতে পারি যে it's pretty decent, like আমরা বলতে পারি Mercedes got the upper hand, P1, then McLaren, then comes the Ferrari and Verstappen. Maybe Verstappen goes to P5, 116.4. So Verstappen is just not having it. So Bartolotto এখন lap দিবে, Alonso is also making the lap. Antonelli একটু ট্রাফিক ছিল, ল্যাপ দিতে পারে না। Alonso comes to P19, 119.4. Good lap from Alonso. Bortoletto 117.0, 7 thousandths of a second behind Lindblad. So Audi is just having it. Racing Wheels is also good, and Antonelli এখন personal best in sector 1, sector 2. Oh. Antonelli pitch চলে আসে, so we couldn't make a push lap. Last sector traffic पे. So যাক, so Stroll improve করে 120.1. Okay, so Hello. Bierman and Haas, Bierman and Ocon in the Haas trying to improve. Hello, I'm back. Finally কি অবস্থা দেখি 5 মিনিট বাকি, এই দেখি মুহূর্তে বিয়ারম্যান চলে আসবে ওভার দ্য লাইন, ইমপ্রুভ করে, বাট পজিশন ইমপ্রুভ করতে পারে না। রাসেল ও ও সবচেয়ে বেশি ইয়া অকন করলো ইমপ্রুভ নাকি? করে P14-এ। হ্যাঁ, সো রাসেল মানে এক্সেপশনালি হ্যাভিং গুড। দ্য এক্সেপশনালি গুড করছে, হ্যাঁ দেখতেই পারতেছি। তারপর আমরা আর ম্যাকলারেন। ম্যাকলারেনের দুজনকে দেখতে পারতেছি, তারাও একদম লকড ইন ছিল। কিন্তু এর মধ্যে 7 কেজিস অফ ওয়েট ইমব্যালেন্স হওয়ার পরও ভার্স্টাপেন টেকিং অ্যাওয়ে দ্য ফিফথ পজিশন এজ ও ইন পেরেস, দ্য প্র্যাকটিস। P18, Leclerc ও comes to লেকলার P3. P3, Crazy. ইন্টারেস্টিং। সে নিচের থেকে একদম উপরে চলে গেল। অ্যান্টোনেলিকে দেখতে পারতেছি না খুব একটা বেশি ইয়া করতে, তারা সবাই প্রায় অ্যান্টনেলি হচ্ছে পিটের ভিতরে, পুশ পিটের লাভ বাইরে দিতে আছে গিয়ে খালি হচ্ছে দুইজন, ট্রাফিক হালকেনবার্গার হ্যাজা। ট্রাফিকে পড়ে যায়, সো অ্যান্টনেলি ল্যাপ টাইম দিতে পারে না। ও ও ও সো লেকলার ইন্টারেস্টিংলি ভিতরে ঢুকে যায় ম্যাকলারেনের মাঝখানে। এখানে আমরা লাইক ক্লিয়ারলি দেখতে পারি যে মার্সিডিজ এবার দে হ্যাভ দি আপার হ্যান্ড, তারপরে ম্যাকলারেন, তারপরে ফেরারি, আর ভার্স্টাপেন ফেরারির সাথে আছে সেখানে।
So আর 3 minutes left. আপনার কি খাওয়া দাওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, করে আসলাম মোটামুটি ভালোই। আমি নতুন একটা অ্যাড দেখলাম কালকে, পালকি আচ্ছা আচ্ছা, ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট আর কি, বাঙালি খাবার। তো অর্ডার দিয়েছিলাম মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। মুরগি, ভাত, ডাল, সেটা দিয়ে খাইলাম অনেকক্ষণ। বাহ, ভালোই অনেক ভালোই। ভালো লাগছে, তাই বলে সময় লেগে গেছে বেশি আমার। অনেক মজা করেই খাইছি, আল্লাহর রহমতে। আল্লাহ আমাকে ভালোই দিল, ভালোই। আলহামদুলিল্লাহ। যাক, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি হ্যামিল্টন। আপনি তো লাঞ্চ করছেন নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আগেই লাঞ্চ করে ফেলেছি। সো হ্যামিল্টন এখন ফ্লাইং ল্যাপে, কিন্তু খুব একটা ইমপ্রুভ করতে পারে না। ইয়েলো সেক্টর 1 অলরেডি 4 tenths পিছিয়ে আছে। সো এখন আর 2 মিনিট বাকি। এই 2 মিনিটের মধ্যে খুব একটা কেউ ল্যাব দিবে না। হ্যামিল্টন অলরেডি ইয়েলো সেক্টর 1 সেক্টর 2, সো এখন বেস্ট ল্যাব দিতে পারবে না। আর আমাদের এখন P1 রাসেল, P2 পিয়াস্ট্রি, P3 লেক্লার। দ্যাট ইজ প্রবাবলি ইট। অ্যালেক্স অ্যালবনকে আমরা দেখতে পারি এখন ফ্লাইং ল্যাপে আছে। সায়েন্স একটা ফ্লাইং ল্যাপে আছে। তারা ইয়েলো সেক্টর 1 দিয়ে থাকলেও সেক্টর 2 ইজ ইমপ্রুভিং। অ্যালবন আর সায়েন্সের মধ্যে আমরা টাইমিংয়ের মধ্যে ভালোই একটা ডিফারেন্স দেখতে পারতেছি। লাইক হম হম। এদিকে অ্যালবান আবার একটু ইমপ্রুভ করলো। 118.4, সায়েন্স সায়েন্স আবার ইমপ্রুভ করলো 117.7। 117.7। হুম। সো গ্যাসলি ভালো একটা ল্যাব দিতে পারে না এবার। যদি এখন পুশ ল্যাব দিতেছে, লেটস সি, 22.6। হ্যাঁ, সো গ্যাসলি একটা ভালো ল্যাবই দিবে। ও একটা ল্যাব দিছিল, সো ও ল্যাব দেওয়ার পরে সেটা হচ্ছে ট্র্যাক লিমিটস হয়ে গেছে। ও ল্যাব দিয়ে P7 উঠছিল, পরে ট্র্যাক লিমিটসের কারণে দিতে পারে নাই। গ্যাসলি আবার সেক্টর 2তে খুব একটা ভালো করতে পারে নাই। ইয়েলো সেক্টর হ্যাজার ইজ ইমপ্রুভিং। হ্যাজার পার্সোনাল বেস সেক্টর 1-2। গ্যাসলি P13-এ চলে আসে 117.5। আর পোটেনশিয়াল আছে গ্যাসলির। Then we have Hajar coming over the line, improves 1P8, 116.6. Check. Mostly that is it. Alonso project lab দিতেছে, checkered flag it is. Alonso এখন চলে আসবে, ইমপ্রুভ করতে পারে নাই। সুজাক, দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। আর কেউ এখন ল্যাব দিতে পারবে না। ইটস চেকার ফ্ল্যাগ। সবাই প্রবলি একটা প্র্যাকটিস স্টার্ট করবে, অ্যান্ড দেন দে গো আউট, দে গো ইন, সরি, ইন দ্য পিটস। সো তারপরে এখন বাজে হচ্ছে 5:30। উই হ্যাভ কোয়ালিফাইং ইন 8 p.m. সো 2.5 ঘন্টা পরে, ঠিক 2.5 ঘন্টা এক পরে ঘন্টায় হচ্ছে পরে আমাদের কোয়ালিফাইং। কোয়ালিফাইং। তখন আমরা দেখা যাক দেখতে পারবো কোয়ালিফাইং এ, অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, দেখা যাক কোয়ালিফাইং এ কে কতটুকু ইয়া করে। আমরা অলওয়েজ প্র্যাকটিস একটা লাইক ফরম্যাট দেখি, যে আমরা এক্সপেক্ট করি কোয়ালিফাইংয়ে, বাট কোয়ালিফাইংয়ে দেখা যায় একটু ডিফারেন্টই হয়ে যায়।
অনেকটাই ডিফারেন্ট হয়ে যায়, হ্যাঁ। কারণ প্র্যাকটিসে সবার ইয়া থাকে না, সেম থাকে না, এই হুম। ফিলোসফি বা ইয়াটা সেম থাকে না, টেকনিক বা সবাই অনেক কিছু স্ট্র্যাটেজি ট্রাই আর করে, কি। লাইক ডিফারেন্ট অনেকে কিছু আছে ট্রাই করে। জাস্ট ল্যাপ টাইম কতটুকু হয় এটা দেখে, অনেকে আছে ট্র্যাকটাকে বোঝার চেষ্টা করে, অনেকে আছে গাড়িটাকে বোঝার চেষ্টা করে। সো খুব একটা বেশি ম্যাটার করে না, আবার এট দ্য সেম টাইম হালকা আবার একটু ম্যাটার করেও। কিন্তু হুম। দেখা যাবে সব তো প্রুভ, তখন সবকিছু প্রুভ হয়ে যায় কোয়ালিফাইং এ, আর হুম। কোয়ালিফাইং এ প্রুভ হওয়ার পর দ্য আলটিমেট রেস বিগেন্স। হুম। সেটাই। সো লেটস সি আজকে কোয়ালিফাইং এ কি হয়, কালকে আবার রেস। ওকে, রেস 7টায়, আজকে কোয়ালিফাইং 8টায়। হুম। দেখা যাক। সো দ্যাটস ইট ফর দি লাইভ। এখন আমরা লাইভ এন্ড করে দিচ্ছি, সবার সাথে আবার দেখা হবে হুম, আজকে রাত দেখা 8টায়। হবে। স্টে টিউনড। অলরাইট। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।